Aiboan. So today we're going to have a look at adjectives. Now, if you can remember, when we did the 9 parts of speech, I initially introduced to you what an adjective was. ඔබට මතක නම් අපේ 9 parts of speech කරනකොට මං introduce කරලා දුන්නා adjective එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කිව්වා නාම විශේෂණ කියලා. අද අපි තවදුරටත් බලනවා adjectives වර්ග මොනවද? කොහොමද adjective එකක් use කරන්නේ? කොතනද අපි adjective එකක් use කරන්නේ කියලා. So we will be having a look at what really adjectives are more in detail, types of adjectives, and when do we use adjectives, right? So, an adjective is a describing word. What does it actually describe? It describes a noun. An adjective usually, not always, usually appears before the noun and it describes the noun better. Sometimes though, the adjective appears after the noun later in the sentence. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් නාම විශේෂණ කියන්නේ නාම පදයක් වැඩි දුරටත් හඳුන්වා දෙනකොට අපි පාවිච්චි කරන වචන. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් විශේෂණ පද යෙදෙන්නේ නාම පදයට කලින්. මොකද ඒක නාම පදේ එක්ස්ප්ලেইন කරන එකක්. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට ඒක නාම පදයට පස්සේ යෙදෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම කලින් යෙදෙන්න ඕනෙමයි කියලා නීතියක් නැහැ. Alright? So it is not compulsory that the adjective is always before the noun. Sometimes though it can be after the noun as well. So, let's have a look at some of the sentences. John's handwriting is very neat. Okay, so if you take it here, right, neat is an adjective. Okay, all the players are very tall. Who are tall? The players are very tall. Now, in the first one, John's handwriting is very neat. Okay. What is neat? John's handwriting. Sue's drawing is beautiful. Whose drawing is beautiful? Sue's drawing is beautiful. Peter is very quiet today. Who is quiet? Peter is quiet. අපි දැන් බැලුවොත් ජෝන්ගේ අත්තකුරු ගොඩක් පිළිවෙලයි. Right? කාගේ අත්තකුරුද පිළිවෙල? ජෝන්ගේ අත්තකුරු. All the players are very tall. ඔක්කොම players ලා උසයි. කවුද උස? All the players. Right? Sue's drawing is beautiful. සූගේ ඇඳලා තිබ්බ චිත්‍රය හරිම ලස්සනයි. කාගේ චිත්‍රයද ලස්සන? සූගේ චිත්‍රය. So it is always giving more to the noun. It is explaining more about the noun and therefore those are adjectives. හැමතිස්සෙම ඒක නාම පදයේ තව දුරටත් විස්තර කරන හින්දා අපි කියනවා ඒවා නාම විශේෂණ පද කියලා. මේ හැම sentence එකකදම මේ red වලින් දාලා තියෙන හැම එකක්ම they are the adjectives. Right? Now, let's have a look at a simple exercise. දැන් අපි බැලුවා adjective එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි examples එක තුනක් බැලුවා. So let us have a look at an exercise. අපි බලමු එකට exercise එකක් කරලා. Underline the adjectives in the following sentences. අපි adjectives යටින් ඉරක් අඳිමු මේ sentences වල adjectives ටික හොයලා, right? There is an empty room upstairs. What kind of room is it? Empty, an empty room. So therefore, empty is the adjective, right? උඩ තියෙනවා his කාමරයක්. මොන වගේ කාමරයක්ද? His, right? Now, you already know what nouns are. So I'm not going to explain that this is the noun of a sentence because
we had a look at nouns well in detail. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි නාම පදේ සිලෙක්ට් කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි නාම පද ගොඩාක් in details කරලා තියෙන හින්දා lesson 1 එකේ 2 එකේ 3 එකේදී අපි බලගෙන ආවා. grammar මොකද්ද? කොහොමද capital කරන්නේ? නාම පද කියන්නේ මොනවද? ඒකේ කොටස් මොනවද? වර්ග මොනවද? අපි ඔක්කොම බලලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන focus කරන්නේ adjective එක විතරයි, right? It's a hot summer. What kind of summer? Hot. හරි වසන්ත කාලයේ තියෙන ඒක හරිම රස්නේ මොන වගේ වසන්ත කාලයක්ද රස්නේ so hot is your adjective right you are so kind what kind of person are you very kind person right ඔයා හොඳ හිත හොඳ කෙනෙක් අහිංසක හොඳට හිත හොඳ කෙනෙක් right so මොන වගේ කෙනෙක්ද kind person right don't be crazy Don't be like what? Crazy. Okay, crazy means අපි කියන්නේ සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් පිස්සු කියලා, right? So don't be like that. That's what it means, right? This park is clean and green. Now here there are two adjectives. One thing is clean, the other one is green. Okay? Park එක පිරිසිදුයි සහ හුඟක් කොළ පාට තියෙන. කියන්නේ ගස් කොළන් වැවිලා තියෙනවා. Then we say the park is clean and green. Okay? නැතු ඒක කොළ පාට කියන එක නෙවෙයි හොඳට ගස් කොළන් වැවිලා තියෙන හින්දා ලස්සනට කොළ පාට පරිසරයක් තියෙනවායි කියන එක තමයි අපි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. So therefore when we say the park is clean and green, okay? We are using two words to talk about the park. One word is clean and the other one is green. Therefore, there are two adjectives in the sentence. අපි park එක ගැන කතා කරනකොට අපි වචන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා park එක ගැන වැඩිදුර විස්තර කරන්න. එකක් තමයි park එක පිරිසිදුයි කියනවා. අනිත් එක තමයි අපි කියනවා park එක කොළ පාටයි නැත්නම් හොඳට ගස් තියෙනවා ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා කියන එක. ඒ හින්දා මේ වචන දෙකම අපි කියනවා adjectives දෙකක්. මොකද ඒක park එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Right? Exercise 2. Fill the blanks with suitable adjectives from the box. දැන් box එක ඇතුලේ තියෙනවා adjectives ටිකක්. ඒ adjectives පාවිච්චි කරලා මේ sentences complete කරන්න ඕනේ. Right? So let's have a look at the adjectives first. Hot. Rasne. High. Okay, so high can be usa. Now, tall and high are the same, right? But we don't say a high person. We say a tall person. Dekama usa ගැන කතා කරන වචන දෙකක් තමයි. හැබැයි අපි ඒක use කරන අවස්ථාව අනුව වෙනස් වෙනවා. We say a tall person but a high chair, right? උස කෙනෙක් හැබැයි උස් පුටුවක් කියනකොට අපි use කරන්නේ high කියන වචනේ. So remember those things. When we talk about people, we tend to use tall, but when we talk about things like, chair or a mountain, okay? පුටුවක් නැත්නම් කන්දක් මොකක් හරි උස කියනකොට we tend to use it's a high mountain. You can use tall, but we tend not to use it, okay? Large, ලොකු. Sweet, panirasa, okay? Another use could be, she's a sweet girl, right? Panirasa girl කෙනෙක් කියන එක නෙවෙයි අපි අදහස් කරන්නේ එතන. Sweet කියන්නේ she looks very cute, okay? හරි හුරු බූටි, ලස්සන චූටි ළමයින්ට අපි කියනවා she's a very sweet girl, but usually the word would be cute or adorable, right? But when we speak, we tend to use the word sweet a lot of Sri Lankans, right? Short, kota, poor, dupat, free, කියන්නේ සල්ලි charge කරන්නේ නැති එකක් නැත්නම් free කියනවා නිදහස් කියන එකට, right? So both of those could be used. Playful කියන්නේ බොහොම සෙල්ලක්කාර. Okay? The ice cream is very, okay? So usually ice cream is very sweet.
right? So we have used that word. Now I'm ticking it so that you know we have used all the words, right? මම tick කරන්නේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා අපි මේ වචන ටික ඔක්කොම එකින් එක use කරලා තියෙන්නේ කියලා. Ice cream එක පැණි රසයි. So we say it's sweet. Okay? It's very in summer. Summer කියන්නේ වසන්ත කාලය, right? Summer එකට ගොඩක් රස්නේ. It's hot, right? So therefore we say it's very hot in summer, right? The company is giving away blank gifts to its customers. Company එක ඒගොල්ලොන්ගේ එන customers ලට මොකක් හරි එකක් දෙනවා. තෑගි දෙනවා. මොන වගේ තෑගිද? High කියන්න බෑ. We can't say large, short, poor. We can say free gifts. Okay? Some of you might think, large gifts to its customers, right? Loku tag දෙනවා. Could be, right? So I will select free and we'll see how it's going to go, right? Free. Right? Let's see if large is being used elsewhere, okay? They live in a high, large, short, poor, playful. Now you know large is going to be big, right? අපි එතනට large use කරේ නැති නැත්නම් දැන් house කියන එකට අපිට use කරන්න adjective එකක් නැති වෙනවා. නැතුව ඒක grammatically වැරදි නෑ. They are giving away large gifts to their customers. You can say that. හරි? හැබැයි they live in a ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ large house. Okay? ලොකු ගේක තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. Right? Jean is a name of a person. Okay? Is wearing a skirt. Jean ඇඳන් ඉන්නවා සායක්. මොන වගේ සායක්ද? High skirt කියන්න බෑ. Short skirt? Yes, it can be a long skirt or it can be a short skirt. Poor or playful, right? So those poor and playful, they don't obviously match for this word skirt. So therefore, the answer is going to be short. Right? So let us have a look at the next sentence. The climbers are climbing up a blank mountain. Okay? So some people call climbers hikers going on hiking. Okay? So we'll have a look at vocab when we are doing the vocabulary lesson. But for today, we'll just use the word climbers, right? So when you're climbing up a mountain, what kind of mountain are we going to climb? A poor, playful or high? We can call it a high mountain. Now some people could actually use the word tall, and that is fine. Okay, you can say the climbers are climbing up a tall mountain. That's completely fine. Then climbers la nagina කට්ටිය කඳු නගින කට්ටිය කන්දක් නැගගෙන යනවා. හරිද? මොන වගේ කන්දක්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් උස්ස කන්දක්. අපිට කියන්න පුළුවන් high mountain කියලා. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් tall mountain කියලා. ඒ වචන දෙකම use කරන්න පුළුවන්. Why I have used high is because the word given in the box is high, right? හැබැයි එතනට ඕනේ නම් ඔයගොල්ලන්ට tall කියන වචනේ use කරන්න පුළුවන්, right? Let us have a look at number 7. These puppies are very. Who is a puppy? Dog is the big animal. Puppy is the tiny version of it, okay? Again, when we are doing vocab, I'll be doing the big animals and the small animals families, right? දැන් අපි බලමු puppy කියන්නේ බල්ලා කියන්නේ ලොකු සතාට. puppy කියන්නේ බලු පැටියා පොඩි එක්කෙනා. vocab කරනකොට අපි බලමු මේ වගේ families තියෙනවා තව. ලොකු පොඩියට දෙන විශේෂ නම්. cat kitten අන්න ඒ වගේ, right? අපි vocab කරනකොට ඒ ටික බලමු. දැනට අපි බලමු these puppies are බලු පැටව poor දුප්පත් කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. Playful දඟකාරයි සෙල්ලක්කාරයි? Yes, we can, right? So we will use the word playful. Okay?
Many blank have no home. What kind of people don't have a home? කොයි වගේ කට්ටියද සාමාන්‍යයෙන් ගයක් නැත්තේ? Usually poor people. Okay, when we come to pronunciation, we'll have a look at poor, how we pronounce it properly. But for now, we'll have a look at it as poor, right? So, duppat මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍යයෙන් many people, they don't have a home, right? So, we have used all the words sweet, hot, free, large, short, high. And I told you, you could use tall if you want to. Okay? Playful and poor. Okay? So, we've had a look at adjectives. We had a look at some of the examples. And we did a few practice questions. අපි දැන් බැලුවා adjectives කියන්නේ මොනවද? Adjectives වල නිදසුන් ටිකක් සහ අපි practice questions එකක් බැලුවා. Now we'll have a look at more details about adjectives. Adjectives have different endings. ඒ කියන්නේ අපි නාම විශේෂණයක් ලියුවාම ඒකේ අගට එන්න පුළුවන් එක එක වචන තියෙනවා. Okay, now here, if you saw here, like playful, F-U-L, so we are going to have a look at some adjectives that end in full and less. Okay, beauty becomes beautiful. Care becomes careless. Faith becomes faithful. Harm, harmless. Use, useful, right? So, a beautiful dress. You don't say a beauty dress. It is a beautiful dress. Asana gaumak, right? We don't say a car driver, right? If you put F-U-L, careful driver. හොඳට පරිස්සම් වෙලා යන රියදුරෙක්. Careless. කිසිම පරිස්සමක් නැහැ. පරිස්සමක් නැතුව එළවන driver කෙනෙක්. A faithful dog. Faithful dog කියන්නේ තමන්ට ගොඩක් විශ්වාසවන්තව හොඳට ඉන්න බල්ලා කෙනෙක්. Usually we say dogs are, they are very faithful animals. Okay? Harmless insect. Harm කියන්නේ අපිට යම්කිසි හානියක් කරනවා නම්. Harmless කියන්නේ අපිට කිසිම හානියක් කරන්නේ නැති අය. Okay? Useful. අපිට බොහොම ප්‍රයෝජනවත් උපකරණයක්. Okay, so these ones have the F-U-L or the less at the end of the adjective. Okay, now there are so many other words, and at home I'd like you to go through and see as many words and collect as many words as you can that add F-U-L and L-E-S-S and keep a little record of the words, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී දැන් මේ මම කරේ examples ටිකක් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලලා ගෙදරදී පුළුවන් තරමක් වචන හොයාගන්න. F-U-L, L-E-S-S වලින් ඉවර වෙන වචන එකතු කරගෙන පොඩි notebook එකකට වචන ටික එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක use කරන්න ඕන නම් ඒක බලලා use කරන්න පුළුවන්, right? Next one. You have full at the end, but it's not F-U-L-L, right? But F-U-L. Ending means having a lot of something. මොන හරි දෙයක ගොඩක් තියෙනවා නම් අපි use කරනවා F-U-L. Painful. ගොඩාක් රිදෙනකොට අපි කියනවා it's really painful. Okay? Hope. කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් ගැන අපි හිතනවා මේ දේ හොඳට වෙයි කියලා. අපි හිතන්නේ හොඳ පැත්තට වෙයි කියලා. Hopeful කියන්නේ අපිට ඒ ගැන ගොඩාක් විශ්වාසයක් තියෙනකොට. Okay? Less කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ මුකුත් නැහැ කියනකොට. Right? Leafless. Leafless කියන්නේ මොනවත් නැහැ. කොළ මුකුත් නැහැ. Right? Sleeveless කියන්නේ අත් නැතිකොට අපි සාමාන්‍ය saree jackets හරි tops හරි ladies ලගේ තියෙන sleeveless, sleeve එක නැතුව අත නැතුව අඳිනවා, so we call them sleeveless. There is no sleeve, right? So full කියන්නේ යම් කිසි දෙයක ගොඩක් තියෙනකොට, less කියන්නේ මොකොත් නැතුව යනකොට, right? So full again means when you have a lot of something
and less means when you don't have anything, right? Some adjectives end with a Y. Dirty. Street. ජරාවට තියෙන පාරක්. Street එකක්, right? Noisy. ගොඩාක් ශබ්දව තියෙන කාමරයක්. An oily pot. තෙල් සහිත තියෙන pot එකක්. A sleepy passenger. Sleepy කියන්නේ ගොඩාක් නිදි මත. Right? ගමන් කරන කෙනෙක්. A sunny day. හොඳට ඉර පායලා තියෙන දවසක්. So all of these adjectives, if you can see, they have a Y at the end. Okay? So same way, please refer for more words and start collecting as many words as you can so that when we are doing vocab, it will help you again. Right? In the පුළුවන් තරමක් මේ හැම එකකින්ම මම කියන්න ඕනේ හැම සැරේම ඔයගොල්ලෝ හැම එකකින්ම වචන එකතු කරගන්න මොකද අපි vocab කරනකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Right? Now some adjectives end with an IVE whereas some end with an ING. Okay? An attractive hat. Right? ගොඩාක් අපේ attention ගන්න ලස්සන hat එකකට. අපි කියන attractive hat. A creative toy. ගොඩාක් නිර්මාණශීලීව හදපු සෙල්ලම් පඩුවක්. Okay? So if you see attractive, it ends with IVE. Creative again ends with IVE. Okay? Some adjectives they end with the ING. Caringness. ගොඩාක් අපි ගැන හොයලා බලන හෙදියක්. Caring. Interesting book. Peter ගොඩක් කියවන්න හිතෙන පොතක්. Right? Loving parents. අපිට ආදරය කරන දෙමව්පියෝ. So again, if you can see here, ING, caring, interesting, ING, loving, ING. Okay? So again, you have to understand that there are different adjectives and they have different endings. Okay? Some adjectives again now end with ly. Lonely, lovely, weakly. A lonely boy. ගොඩක් තනියම ඉන්න පිරිමි ළමෙක්. A lovely girl. ගොඩක් හොඳ ගෑනු ළමෙක්. A weekly magazine. හැම සතියෙම එක publish වෙනවා නම් අපි කියන්නේ ඒක week magazine එකක් කියලා කියන්නේ. හැම සතියෙම එක publish වෙනවා නම් අපි කියන weekly, right? ඒ වගේම if it's happening every year අපි එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? Annually. Okay? If it is having every month, you know, the magazine is being published every month. හැම මාසෙකම වෙනවා නම් අපි කියනවා monthly. So you can add the words, right? Find out more words and add it to the ly list. තව වචන හොයලා ඒ වගේ add කරගන්න ly list එකට, right? Now, let us have a look at exercise 1. Okay? Add the correct endings to turn these words into adjectives. දැන් මේ තියෙන වචන අපි adjective එකකට හරව ගන්න ඕනේ. අපි බලන්න ඕනේ y ද add කරන්නේ, ful ද add කරන්නේ, less එකද al එකද කියලා, right? So we are going to have a look at should you add y, should you add ful, should you add less or should you add al. Okay? Peace කියන්නේ සාමය, right? We say peaceful. Okay? Mud. We say muddy. Usually the spelling is D-D-Y, so you need to add the D there as well. Spot. So you can say spotless. Spotless කියන්නේ කිසිම කුණු බින්දුවක් නැතුව අපි කියන ලස්සනට පොළොව තියෙනවා කුණු බින්දුවක්වත් නැහැ. Spotless. Okay? Music. So do you say musicy,
musicful, musicless, or musical. Okay, so usually we say musical. We're going for a musical program. You're watching a musical program. Okay, dust, duvili sahita කියන dusty. Storm, stormy. Forget, අමතක වෙන එක, forgetful. කුණු, dirt, dirty. Nation, we say national. Play, we used it for the puppy, remember? Playful. Okay? So now you must be thinking, she just did it. Okay? But for you, my strong advice is practice. Practice makes it perfect. So for you to practice, you must obviously expose yourself to the language. හරි? මේ වචන අපිට කිසිම නීතියක් නෑ. මේක තියෙනකොට fuel දානවා. හරි? එතකොට මං කොහොමද දන්නේ? ඒ දන්නේ language එක use කරලා. ඒ හින්දා තමන් පුළුවන් තරමක් මේ lessons බලලා ඉවරුනහම මං කරන්නේ examples 4යි 5යි නම් තව බලලා වචන එකතු කරගන්නේ list එකට. Right? Now, exercise 2. Add the correct endings to turn these words into adjectives. අර වගේම තමයි. Here you have en, ish, y, sous, ing, li, ly. Okay? Wind, windy. සුළං සහිත. Friend, යාළුවාට කියන්නේ අපි friend. හොඳට යාළුවට ඉන්න කෙනෙක්ට අපි කියනවා she is a very friendly person. Danger කියන්නේ භයානක. හැබැයි භයානක තැනක්. Dangerous place. Okay? Dangerous. Charm. Okay? Charm කියන්නේ නිකන් අපිව සිත් හද ගන්න අසුළු charming කියන we say he's a very charming person. හොඳට කතා කරනවා, හොඳට පුරුදු තියෙන, හොඳ ගති පැවතුම් තියෙන කෙනෙක්ට අපි කියනවා charming. Charming prince. Okay? Charming person. Okay? Charming. Here, love. Okay? You can say lovely. Lassana, okay? If you want to add the ing, you could do that. A loving person කියන එක. එතකොට අපි e අයින් කරන්න ඕනේ, right? So you can say she is a very loving person. ඒ දෙකම ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. Lovely if you want to add the ly. If you want to say loving, yes, of course, you can do that, but the e should be taken away, okay? Gold, රත්තරන්. Golden. Rot. Okay, rot කියන්නේ කුණු වෙනවා. Okay? So we say rotting. කුණු වෙමින් තියෙනවා. Okay? Fool. Fool කියන්නේ මෝඩ. කියන මෝඩ කෙනෙක් කියන එක foolish. Child. ළමෙක්. You are a very childish person. ළමෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ කියන එක අපි කියන්නේ සමහරක් අයට childish. Interesting. Okay? අපි කියන it's a very interesting book. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුව example එකේ if you remember, right? A book. What kind of book? An interesting book. Okay? So it is ing. Okay? Windy. Golden. Friendly, rotting, dangerous, foolish, charming, childish, lovely, or you could say loving if you want to, and interesting. So, next we are going to have a look at kinds of adjectives. අපි ඊළඟට බලමු kinds of adjectives. මොන જાති adjectives තියෙන්නේ කියලා. All right? Kinds of adjectives. Now, there are different kinds of adjectives. Some adjectives describe the qualities of nouns. කියන්නේ යම්කිසි එකේ විශේෂ ගුණාංගයක්. Qualities. Okay? A rainbow. What kind of rainbow?
A beautiful rainbow. It's a quality. Okay? A monkey. What kind of monkey? A clever monkey. Okay? Rainbow එකක් තියෙනවා. මොන වගේ rainbow එකක්ද? ලස්සන rainbow එකක්. Beautiful. So ලස්සන is a quality, or it explains more about it. Okay? So therefore we say it's a qualitative adjective. Okay? A difficult question. මොන වගේ question එකක්ද? අමාරු එකක්. So we say difficult is a quality. Happy children. මොන වගේ ළමයිද? සතුටෙන් ඉන්න ළමයි. So we say happy is a qualitative adjective. A kind lady. මොන වගේ lady කෙනෙක්ද? හිත හොඳ කෙනෙක්. Right? සැර නැති කෙනෙක්. A kind lady. So when they talk about qualities of someone or something, okay, those words we call them are qualitative adjectives. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගැන හෝ සතෙක් ගැන හෝ ඒ දේ ගැන වැඩිදුරටත් quality එකක් හැටියට ගුණාංගයක් ගැන කතා කරනවා නම් we call them qualitative or adjectives that talk about qualities. Okay, because it talks about the qualities of a noun. අපි noun එකක් නේ අපි විස්තර කරන්නේ adjective එකක් කියලා, right? So rainbow කියන්නේ noun එකක්. මොන වගේ rainbow එකක්ද? Beautiful. Monkey කියන්නේ noun එකක්. මොන වගේ monkey කෙනෙක්ද? Clever. A difficult question. Happy children. Children is a noun. So what kind of children? Happy. Okay? Right. Some adjectives tell you which place or country a person, a thing comes from or belongs to. They are called adjectives of origin. Then සමහර විශේෂණ පද තියෙනවා අපිට පෙන්නනවා කොහෙන්ද ඒ කෙනා අයිති වෙන්නේ කොතැනටද ඒ කෙනා අයිති වෙන්නේ කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. දෙයක් හෝ කෙනෙක්. ඒක එන්නේ originally ඉස්සෙල්ලාම කොහෙන්ද එන්නේ නැත්නම් කොතැනටද අයිති වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේවට අපි කියනවා adjectives of origin කියලා. Okay? The English language, it is a specific language. It is originated from England, so therefore we call it English language. The French flag, where does the French flag come from? France. So French is therefore an adjective because it belongs to France, right? ඉංග්‍රීසි භාෂාව යම් කිසි තැනකට අයිති කොහෙටද අයිති ඉංග්ලන්ඩ් වලට. It comes from England. origin එක තියෙන ඉංග්ලන්ඩ් වලට අපි කියන්නේ English. එකෙන් එන මිනිස්සු සහ එකට අයිති වෙන භාෂාවට අපි කියනවා English. origin එකක්. ඒ හින්දා English is an adjective. French flag ප්‍රංශයේ තියෙන කොඩිය. කොහෙන්ද එන්නේ කොඩිය කොහෙටද අයිති වෙන්නේ ප්‍රංශයට. So therefore French. origin අයිති වෙන තැනට. The Italian car. ඒ කාර් එක Italian. නැත්නම් අපි කියනවා ඉතාලියේ හදපු කාර් එකක්. කොහෙටද අයිති වෙන්නේ? ඉතාලියනේ හැදුවේ. එතකොට ඉතාලිය Italian කියන එක තමයි එන්නේ. A Japanese garden. ජපානයේ තියෙන ලස්සන garden එකට අපි කියනවා it's a Japanese style garden, right? Japanese originated, that idea came from Japan. Japaning ආපු එකක්. So therefore we say Japanese. Japan, Japanese. Don't say Japan. Okay, it's not Japan. It's Japan and it's Japanese. All right? So, let us have a look at the next bit. Some adjectives tell you the color of things. Now, this is a very common and easy one for all of you, I know. පාට කියන්නේ adjective එකක්. So, ඒක නම් සාමාන්‍යයෙන් හරිම ලේසි එකක්. The sea is blue. මුහුද නිල් පාටයි. So, what color is the sea? Blue. මොන පාටද මුහුද නිල් පාටයි. So, that is an adjective. George is wearing brown shoes. What color shoes is George wearing? George is wearing brown shoes. George ඇඳලා ඉන්නේ දුඹුරු පාට සපත්තු. මොන පාට සපත්තුද? දුඹුරු. So දුඹුරු becomes a විශේෂණ පදය, right? I don't like green apples. මං කැමති නෑ කොළ පාට apple කන්න.
මොන පාට ඇපල්ද? කොළ. So it's talking about a color. Therefore, it is an adjective. Carrots are orange. Carrot ඇවිල්ලා තැඹිලි පාටයි. මොන පාටද carrot? තැඹිලි පාටයි. So because it is a color, පාටක් ගැන කතා කරන හින්දා that becomes an adjective. Flamingos are pink. Now, flamingos are a type of birds, right? You don't see them here in Sri Lanka, but if you go to the zoo, initially they had it. I'm not sure if they have flamingos now because I haven't been there for a long time. But if you walk into the zoo, right as you walk in, they were on the left-hand side. They're like pink-colored tall little birds, okay? You can see them in Canada mostly, right? And probably in other countries, but I've seen them in Canada. They're beautiful. They've got a beautiful pink color, right? So they are pink. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලායි කුරුල්ලෝ ඉස්සර නම් zoo එකේ හිටියා. මන් දන්නේ දැන් ඉන්නවද කියලා. ඉස්සර නම් ගිය ගමම වම් අත පැත්තේ ෆ්ලැමින්ගෝස්ලා හිටියා රෝස පාටයි. ඒගොල්ලෝ ලස්සන රෝස පාටක් තියෙන. ගොඩක් වෙලාවට කැනඩාවල මම දැකලා තියෙනවා මේ කුරුල්ලෝ జాතිය. ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලත් ඇති, right? but ඒගොල්ලෝ ලස්සන රෝස පාටක් තියෙනවා. so ඒ පාට හින්දා they are pink, therefore it is a color. All right? So colors are also adjectives. Some adjectives tell you the size of the nouns they describe. Okay? දැන් අපි noun එකක් describe කරනකොට ඒ noun එකේ යම්කිසි size එකක් තියෙනවනේ, ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඒ ප්‍රමාණය ගැන විශේෂයෙන් කතා කරනකොට that also becomes an adjective. ඒකත් අපිට adjective එකක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. A big hat. මොන වගේ hat එකක්ද? ලොකු hat එකක්. Broad shoulders. When someone has shoulders, උරහිස් broad. පළල් උරහිස් කියලා කියන්නේ. පළල්. That becomes a size. A high mountain, or you can even say a tall mountain, size එකක්. A large ship. යම් කිසි නෞකාවක් ලොකුයි. ship. මොන ලොකුද පොඩිද? ලොකුයි. size එක ගැන කතා කරන හින්දා we say it's a large ship, right? A long bridge, පාලම දිගයි, long. So therefore, long is an adjective. Big, broad, high, large, long. They all talk about the size, and therefore we call them as adjectives that describe the size of a noun. Numbers are adjectives too. Numberat adjectives වෙනවා. They tell you how many people, animals or things are there. ඒක කියනවා අපිට සාමාන්‍ය numbers කියන කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද නැත්නම් කොච්චර දේවල් තියෙනවද නැත්නම් කොච්චර සත්තු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද කියන එක අපිට කියනවා. Sometimes they are called quantity adjectives. Quantitative. අපි කියනවා quantitative adjectives. ගණන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් හින්දා quantity සමහරක් අය ඒගොල්ලන්ට ඒකට කියනවා quantitative adjectives කියලා. 11 hens. How many hens? 11. 11 කියන්නේ 11. Right? Hens ලා ඉන්නවා 11ක්. 15 frogs. ගෙම්බෝ කී දෙනෙක්ද? 15ක්. 19 lizards. Okay? කටුස්සෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 19 9ක්. Geese, 12 geese. Geese is a type of a bird, like a goose. Geese is the female version. Okay, goose කියන්නේ පිරිමි සතා, geese කියන්නේ ගෑනු සතා, right? So 12 12ක් ඉන්නවා විශේෂ කුරුළු ජාතියේ. Snails, 16. ගොළු බෙල්ලෝ කීයක්ද? 16ක්. Butterflies, 20. සමනළු 20ක්. So when you talk about numbers, because they tell us how many animals, things or people are there, we call them as quantitative adjectives. Okay? අපි ඒකට අපිට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් කියන හින්දා ඒ adjective එකේ noun එකේ යම් කිසි ගානක් එක්ක මිනිස්සු ගානක් එක්ක සත්තු ගානක් එක්ක දේවල් ගානක් අපිට කියන හින්දා විශේෂයෙන් ගානක් කියන හින්දා we call them quantitative adjectives.
Other adjectives tell you something about quantity without giving you the exact number. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු එකේ නිශ්චිත ගාන කිව්වා. 11, 12, 15, 20, 30, 50ක් නිශ්චිත ගානක්. Okay? Here they told us the exact amount. 50, 25, 11, 12, 13, 19. But sometimes, can you say, for an example, salt? I have 15 salt? No, right? Some things you can't tell the exact amount, but you have to tell that, you know, you're using a lot or a little. So you have to talk about the amount, right? About the quantity, but we can't tell an exact number. So you can say a little ice cream. Can I have a little ice cream, please? Can I have a little rice? මට ice cream පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? මට බත් පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ පොඩ්ඩ කියන වචනේ අපිට යම්කිසි ගානක් නෑනේ බත් ඇට ගානක් කියන්නේ නෑනේ අපි. අපි කියන්නේ මට බත් පොඩ්ඩක් දෙන්න. So that is what we say as a little. Not many people. ගොඩක් මිනිස්සු නෑ. Too much salt. ගොඩක් දුනු තියෙනවා. Too much. අපි කියන්නේ නෑනේ. You have 5, salt. We say too much salt. Okay? But remember, if you're talking about spoons, 2 spoons of salt, you can say that. Because spoons, you can count how much, right? Next, we have comparison adjectives, right? These are used to compare either people or things, right? Now, you have comparatives and you have superlatives. I'll tell you what they are in a bit. But remember, there are comparative adjectives and some of these adjectives use ER, okay? So, when you compare 2 people, right? Or 2 things, we call them comparative adjectives. අපි මිනිස්සු දෙන්නෙක් හෝ දේවල් දෙකක් සංසන්දනය කරනවා නම් අපි ඒවට කියනවා comparative adjectives. විශේෂ නාම පද යොදාගෙන නාම පද විශේෂණයක් යොදලා නාම විශේෂණ compare කරනකොට අපි කියනවා ඒවා comparative adjectives කියලා. ගොඩාක් comparative adjectives වලට අපි අගට පාවිච්චි කරනවා ER කියලා. Most, or we would say lots of comparative adjectives end in ER. I didn't say all. මං කිව්වේ නෑ හැම එකක්ම කියලා. මං කිව්වේ බහුතරයක් වචන ඉවර වෙන්නේ ER වලින්. So, let's have a look at some of the examples. Cheap. Cheaper. Cheap කියන්නේ ලාභයි, right? දෙකක් compare කරනකොට මේකට වඩා මේක ලාභයි. This is cheaper than the other. දෙකක් compare කරනකොට තමයි අපි ER නැත්නම් comparatives use කරන්නේ. Always remember, we are not comparing everything, we're just comparing 2. Okay? So if you compare, let's say 2 saris, this one is 500 rupees, this one is 300 rupees. I know we won't get saris at that price, right? But let's think, this is 500, this is 300. So this one is cheaper than the other, right? අපි හිතමු saris දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා කියලා. එකක් 500යි, එකක් 300යි. ඒ price එකට හම්බෙන්නේ නැහැ, but අපි we'll just think, okay? So this one is cheaper. 300 තියෙන එක ලාභයි අනිත් එකට වඩා. So when you want to say අනිත් එකට වඩා, we use that one, cheaper one. Okay? Clear, clearer. අනිත් එකට වඩා පැහැදිලි. Loud, louder. ER ශබ්දය තියෙනවා අනිත් එකට වඩා. New, newer. අලුත්. Old, older. පරණයි. Okay? So again, I'm telling you 2 things when you compare. We call them comparatives and we use ER. Okay? Mostly, not always. Next, we have superlative adjectives. We use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns.
Lots of superlatives end in est. දැන් දේවල් දෙකකට වඩා තියෙනවා නම් obviously තුනක් නැත්නම් ඊට වඩා දේවල් ගැන අපි compare කරන්න ඕන නම් අපි කියනවා we use the superlative form and superlative form එකට අගට එන්නේ est, right? Clean, cleaner, cleanest. ඒ කියන්නේ පිරිසිදුයි මේ දෙකක් compare කරනවා නම් ඒකට වඩා මේක පිරිසිදුයි cleaner. ඔක්කොමෙම අපි කියනවා හතරක් පහක් තැන් තියෙනවා. ඒ හතරෙන් පහෙන් මේක තමයි පිරිසිදුම තැන. Cleanest place. Okay? Easy, easier, easiest. Okay? Let me just erase that. And let's draw it. Easiest. Okay? ඒ කියන්නේ ලේසි දෙකක් compare කරනවා මේකට වඩා මේක ලේසි මේක තමයි ලේසිම එක easiest one. Okay? Fat, fatter, fattest. දෙන්නේ compare කරනවා මෙයාට වඩා මෙයා මහතයි. තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් හො ඊට වඩා කට්ටිය ඉන්නවා නම් මෙයා තමයි මහතම කෙනා. The fattest person, then it is est. Noisy, noisier, noisiest. වැඩියම ශබ්ද තියෙන එක noisiest. Heavy, heavier, heaviest. බර වැඩිම එක. That is the most heaviest box. බර වැඩිම පෙට්ටිය. So it's talking about 3 or more boxes when you compare. Okay? පෙට්ටි තුනක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක අපි බර compare සංසන්දනය කරනකොට මේක තමයි බරම පෙට්ටිය කියලා කියන්නේ heaviest box. Okay? Right. So, when we are talking about comparatives and superlatives, now I told you not all of them have the ER or the EST. හරි මම දැන් ඉස්සෙල්ලා explain කරනකොට comparatives උයි superlatives explain කරනකොට මං කිව්වා ගොඩක් ඒවා ER එනවා ගොඩක් ඒවට EST එනවා. හැබැයි එන්නේ නැති ඒවා ටිකකුත් තියෙනවා. එතකොට සමහරක් ඒවා comparative form එකේදී අපි more use කරනවා. Superlative form එකේදී අපි most use කරනවා. Okay? So example, this is the comparative form and this is the superlative form. Right? Active, more active, most active. ක්‍රියාශීලී කියන එක හරි. දෙන්නෙක් සම්සන්දනය කරනවා මෙයා this one is more active. තුන් දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි නම් මෙයා තමයි ක්‍රියාශීලීම කෙනා most active person. Charming, more charming, most charming. I taught you the word of the meaning of charming. මම දැන් කියලා දුන්න charming එකේ තේරුම ඉස්සෙල්ලා, right? Cheerful, more cheerful, most cheerful. More cheerful කියන්නේ ගොඩක් happy එකේ ඉන්න අපි කියන්නේ happy go lucky ගොඩක් hina වෙලා jolly ඉන්න කට්ටිය cheerful. හරි? Most cheerful. තුන් දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අතරින් කියනවා එයා තමයි ජොලියෙන්ම ඉන්න කෙනා. Comfortable, more comfortable, most comfortable. මේ හොඳට ඉඳ ගන්න පුළුවන් chairs වලට අපි කියන්නේ හොඳට comfortable කියලා පහසුවෙන් ඉඳ ගන්න පුළුවන් කොන්දට හොඳයි comfortable. ඇඳුමක් වුණත් we say it's comfortable. හොඳට ඇඟට ලේසියෙන් අඳින්න පුළුවන් එකක් නම් we say comfortable. Most කියන්නේ ගොඩක් compare කරනකොට, right? Delicious කියන්නේ රසයි. More delicious, most delicious. Right? So sometimes you say, oh, this is the most delicious piece of cake I've ever tasted. ඒ කියන්නේ cake ජාති ගොඩකින් මේක තමයි මං කාපු රසම cake කෑල්ල. So most delicious. Okay? Moving on, now we had a look at ER, EST for comparative superlative. Then we had a look at more, most for comparative and superlative. There are some adjectives that don't fall into both these categories, right? This one is comparative. Okay? And this one is superlative. Good, better, best. They completely change the form. There is no ER, there is no EST, there is no more or no most. දැන් මේ වචන තුන ගත්තොත්
සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. ERුත් නැහැ, ESTත් නැහැ. most නැහැ, mostුත් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම form එක වෙනස් වෙලා. එහෙම adjectives ටිකකුත් තියෙනවා. right? Bad, worse, worst. නරකයි ඊට වඩා නරකයි මේක නරකම එක. Little පොඩ්ඩක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි ගොඩක්ම අඩුම එක. අඩුම එක කියන එක තමයි least. Right? So if you take English, the language itself is a very interesting one. You have different forms of it, right? So use the language to get used to the different forms of it. හරි? අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගත්තොත් විශේෂයෙන් හැම එකටම එකම නීතිය කියලා නෑ. පොදු නීතිය තියෙනවා. හැබැයි එකකින් වෙනස් වෙන ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ හින්දා language එක මම ආයෙ කියන වගේ expose කරන language එකට එතකොට Tamanට ලේසි වෙනවා මේ වචන අඳුන ගන්න. Let's have a look at the exercise. Fill in the blanks with the correct comparative and superlative forms of the following adjectives. Right? So, hari comparative form ekai superlative form ekai andunagena api karamu balan. Right? Let's have a look at the words now. Hard, amarui. We say hard, er. Hardest, amaruma. Next one, cold, seetalai. Cold, coldest. Big, lokui. Bigger. She has a bigger house. He has the biggest house. Sad, sad. Dukai, dukama, saddest. Busy, busier. Busiest. එක තමයි busiest නගරය. New York is the busiest city in the world. Noisy, noisier. Noisiest. Right? So, comparative form, superlative form. Two things when you compare people, things or animals, comparative, superlative, three or more. Right? Fill in the blanks with the correct comparative and superlative forms. Foolish, more foolish. Superlative is most foolish. Right? More කියන එක. Harmful. අපිට යම්කිසි හානියක් දෙනවා නම්. It's more harmful. Right? හානිදායකම දේ නම් අපි කියනවා most harmful. Difficult, අමාරුයි. හැබැයි ඊළඟ ගාන දෙකක් compare කරනවා නම් this is more difficult. ඊට වඩා අමාරුම most difficult. Generous, more generous. ත්‍යාගශීලී කෙනෙක්. Right? Generous. එයා තමයි ගොඩාක් most generous. ඔක්කොගෙම generousම කෙනා most generous. Okay? So here, more is to compare, most is for the superlative form, three or more things, right? So let us just have a quick review at what we did in terms of adjectives, right? So if we go to the start of the lesson very quickly, we will just have a quick review on all the parts of the adjectives, right? So we had a look at what is an adjective. It was describing a noun, right? And then we had a look at some of the examples. අපි බැලුවා examples ටිකක් adjectives කියවල.
ඊට පස්සේ we had a look at some of the exercise activities, right? And then we had a look at the endings. අපි ඊට පස්සේ බැලුවා adjectives වල endings. So if you can remember, we did the full, the less, and then I taught you that full means you have a lot of things, less means nothing. අපි බැලුවා full එකයි less එකයි. Full කියන්නේ ගොඩක් තියෙනකොට, less කියන්නේ මුකුත් නැති වෙනකොට කියලා අපි endings ටික බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා y වලින් ඉවර වෙන වචන. We had a look at the y ending adjectives. Then we had a look at the IVE and the ING ending adjectives. Right? Then we had a look at the LY. අපි ඊට පස්සේ බැලුවා LY වලින් ඉවර වෙන adjectives. ඊට පස්සේ අපි examples ටිකක් බැලුවා. Then we had a look at the activities of matching the ones. If it's Y, we put the Y, or is it the FUL, or the LESS, or the AL. Match කරලා බැලුවා වචන වලට ගැලපෙන ending එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තව activity එකක් කරා, but the endings were different. But අගට යන වචන ටික වෙනස් වුණා. හැබැයි අපි endings ටික I match කරා. Then we had a look at the different kinds of adjectives. So we had a look at qualities, right? Then we had a look at the origin, adjectives of origin. කොහෙටද අයිති වෙන්නේ? ඒ adjectives ටික කරා. Then we had a look at the color ones, right? Adjectives that talk about the color. පාට ගැන කතා කරන adjectives අපි බැලුවා. Then we had a look at the size. ප්‍රමාණය ගැන කතා කරන adjectives බැලුවා. Then we had a look at the quantity. ගණනය කරන්න පුළුවන් words අපි බැලුවා, adjectives බැලුවා. ඒ කියන්නේ 11, 12, 15, 20, right? ඊට පස්සේ අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ප්‍රමාණය හරියටම කියන්න බෑ number වලින්. But we could tell them that we want a little or a more, right? Or many, much. Okay? So we had a look at those kind of adjectives. Then we had a look at comparatives. Okay? Comparative adjectives compare two or more nouns, right? Or people or things. And we use these in a comparative form. Majority of the comparative forms have ER. Then we had a look at the superlative form. So superlatives are 3 or more things, and majority of them had the EST. Next, we had a look at the more and the most. So some of the adjectives does not have ER or EST. So the comparative form has more. අපි කිව්වා හැම adjective එකකටම ER උයි EST එකතු වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් ඒවට more එකතු වෙනවා. සමහරක් superlative form එකට most එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකෙන් වෙනස්ව යන adjectives ටිකක් බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි activities ටිකක් බැලුවා. So that covers our complete lesson for adjectives.